ஸோ எஸ் வெல்கம் டு yet another ட்ரேடிங் வீடியோ அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் வந்துட்டு நான் என்கியூல ஏஎம் செஷனில் எடுத்த ஒரு ட்ரேட் பிரேக் டவுன் தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அண்ட் ஆல்சோ அந்த ட்ரேடை வந்துட்டு நான் பண்ணப்போ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணேன். ஸோ அந்த ட்ரேட் வந்த டைமில் நான் என்னோட ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட் லைவ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண வீடியோ ஏற்கனவே அப்லோட் ஆகிருக்கும். அதை பார்க்கலன்னா சப்போஸ் ஒன்ஸ் போய் பார்த்துருங்க, பிகாஸ் தட் வில் கிவ் யூ அ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நான் எங்கே என்ட்ரி ஆனேன், எப்படி மேனேஜ் பண்ணேன், எப்படி என்னோட ஸ்டாப்ஸை மூவ் பண்ணேன், எங்கே என்னோட பார்ஷியல்ஸ் எடுத்தேன், எங்கே என்னோட ட்ரேட் க்ளோஸ் ஆச்சு, அதோட கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த வீடியோவில் இருக்கும். பட் அது வாய்ஸ் இருக்காது. நேற்று போட்ட அதே மாதிரி வீடியோஸ்லேயும் வாய்ஸ் இருக்காது. சப்போஸ் நான் ட்ரேடவேட் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு நான் என்னோட ட்ரேட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா அதில் வந்துட்டு வாய்ஸ் இல்லாமல் என்னோட மேனேஜ்மெண்ட்ஸை மட்டும் நான் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். அண்ட் எஸ், இந்த வீக் வந்துட்டு பார்த்தோன்னா நமக்கு தெரியும், இந்த வீக் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக we were எக்ஸ்பெக்டிங் புல்லிஷ் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன். நம்மளோட டிஸ்கார்டில் வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே டிஸ்கார்டில் போட்டிருக்கேன், தேட் ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் ப்ரீவியஸ் வீக்ஸ் ஹை அண்ட் தென் எவென்ச்சுவலாக வந்துட்டு ஏப்ரல் 7th வீக், ஏப்ரலோட செகண்ட் வீக்கோட ஹைஸ் தான் வந்துட்டு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் வீக், செகண்ட் வீக்கோட ஹைஸை தான் வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்னோட டிஸ்கார்டில் வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். சப்போஸ் வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க, டிஸ்கார்டில் இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ நாலேஜ் இஸ் வாட் வி ப்ரொவைட் இன் ஆர் கம்யூனிட்டி. ஸோ இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. அண்ட் இன்னைக்கு நான் சார்ட்டில் உட்காரப்ப, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ மை ட்ரேட்ஸ் எல்லாம் ஹியர். ட்ரேட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இங்கே காமிச்சிடறேன். ஸோ திஸ் வாஸ் மை ட்ரேட் 644 with profits அண்ட் இதுதான் வந்து என்னோட என்ட்ரி. தீஸ் வேர் மை எக்ஸட்ஸ். இந்த இடத்துல நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன், பட் ஐ வில் ஷோ யூ இது. ஓகே, என்னோட ட்ரேட் இந்த நோட் புக்கை கொஞ்சம் பெருசாக பார்த்துடலாம். பி குட் தென். ஓகே, ஐ கெஸ் இன்னைக்கு 24th இங்கே. ஸோ எக்கனாமிக் கேலண்டர் வி ஹேட் 8:30 AM நியூஸ். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு 10 மணிக்கு தான் நியூஸ் இருந்துச்சு. 10 மணிக்குமே வந்துட்டு வி ஹேட் ஆரஞ்ச் ஃபோல்டர் நியூஸ். ஆரஞ்ச் ஃபோல்டர் நியூஸ் வந்துட்டு பெருசாக எந்த விதமான ஒரு பெரிய ரியாக்ஷன் வந்துட்டு தர ரெட் ஃபால் அளவுக்கு. ஸோ எஸ், எனி திங் குட் செட்டப் வி ஃபைண்ட் ஆஃப்டர் 9:30 தட் குட் பி எக்ஸிக்யூட்டபிள். அண்ட் நான் சார்ட்ஸில் உட்காரப்ப இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மார்க்கெட் வாஸ் புல்லிஷ். ப்ரைஸ் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் டேவோட லோவை ஸ்வீப் பண்ணியிருக்கு. that is a pretty good signature. And also if you look at price to the left, we had this CB and the CB குள்ள price வந்து ப்ரீவியஸ் டேவோட லோஸை ஸ்வீப் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ இது நம்மளோட என்வாக்குள்ளேயும் ப்ரைஸ் வந்துட்டு நல்ல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துச்சு. வர்றது பெருசு கிடையாது, வந்து நல்ல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் நம்மளோட லோ ஹேங்கிங் ஃப்ரூட் அப்ஜெக்டிவ் ஆப்வியஸாக ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹைஸு. அண்ட் தென் அதுக்கு தாண்டி போச்சுன்னா ப்ரீவியஸ் வீக்கோட ஹைஸு. அதையும் தாண்டி போச்சுன்னா வி ஹேவ் ஆர் ஏப்ரல் செகண்ட் வீக்கோட ஹைஸ் இருந்துச்சு. ஜஸ்ட் ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் ஹையர் ப்ரைஸஸ், வாட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ. அண்ட் 4 ஹவரில் இட் வாஸ் பிரிட்டி க்ளீன். இந்த ஒரு எஃபிஜியை பார்த்தீங்கன்னா ரிக்ளைம் ஆகிருக்கும். அண்ட் அதையும் நான் வந்துட்டு இங்கே நோட்டீஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஆல்சோ ப்ரைஸ் ஹஸ் பீன் புஷிங் த்ரூ தி ரிக்ளைம்ட் எஃபிஜி. ப்ரைஸ் வந்துட்டு ரிக்ளைம் எஃபிஜிக்கு மேலே போயிட்டு இருந்துச்சு. திஸ் இஸ் மை பேசிக் ப்ரீ மார்க்கெட் பிளான். நான் என்ன பார்க்க போகிறேன், நான் வந்துட்டு பைஸ் பார்க்க போகிறேன். ஐ டிட் ஒன்லி ஒன் ட்ரேட் அண்ட் நான் பைஸ் பார்க்க போகிறேன். தேட் வாஸ் மை ப்ரீ மார்க்கெட் பிளான். ஸோ நவ் வி ஹவ் மேட் த ப்ரீ மார்க்கெட் பிளான். ஐ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ எவ்ரி டைம் ஃப்ரேம். நான் எதுவும் புதுசாக நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கலாமான்றதை பார்க்குறேன். 6 hours நத்திங் மச். ப்ரைஸ் இந்த பெரிய சிங்கிள் கேண்டிலோட ரேஞ்சை ஸ்வீப் பண்ணிச்சு. அது கீழே ரொம்ப நேரம் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. பட் தேர் வாஸ் நாட் அ க்ளீன் ரேஞ்ச் டு பி ஆனஸ்ட். டெய்லியில் தான் வந்துட்டு க்ளீன் ரேஞ்ச் வந்துட்டு இருந்துச்சு இன் டேர்ம் ஆஃப் டெய்லி லோஸ் டு ஹைஸ். 4 hour நத்திங் மச். பட் ஒன் திங் டு நோட்டீஸ் இஸ் இந்த ரிக்ளைம்ட் எஃபிஜி. நான் வந்துட்டு கரெக்டாக சார்ட்ஸ் பார்த்தப்போ ப்ரைஸ் வாஸ் ட்ரேடிங் ஆல்மோஸ்ட் அட் த ஹைஸ் ஆஃப் த ரிக்ளைம்ட் எஃபிஜி. அண்ட் நவ் ப்ரைஸ் ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹைஸ் வந்துட்டு ஸ்வீப் பண்ணிடுச்சு. அண்ட் இஃப் யூ லுக் அட் ப்ரைஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்லி டைம் ஃப்ரேம், அண்ட் ஆர்லியில் வந்துட்டு இது 2 நாளாக தான் நடந்துட்டுருக்கு. தட் 6 மணி 5 மணி இல்லைனா அந்த லண்டன் லஞ்சு இயர்லி நியூயார்க் வந்து ப்ரைஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்துட்டு பண்ணிடுது. ப்ரைஸ் நல்லாவே வந்துட்டு அந்த இயர்லி லஞ்ச் லேட் லஞ்ச் இல்லைனா இயர்லி நியூயார்க்கில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு 7 மணி கேண்டில், that's your டவுன் க்ளோஸ் கேண்டில், ப்ரைஸ் மேலே போயிடுச்சு. that's your ஆர்டர் பிளாக். ப்ரைஸ் வந்துட்டு இந்த H1 கேண்டில் இந்த ஆர்டர் பிளாக்ல மிட்டிகேட் பண்ணிருச்சு. இஃப் யூ வாண்ட் கால் that would be your breaker or this could be your breaker. மேலே போயிடுச்சு, ரிக்ளைம் ஆயிடுச்சு. அண்ட் நவ் ப்ரைஸ் புஷ் டு வித் அகெயின் க்ளோசிங் above the previous candle size. இது மணியை பாருங்கள், 8 மணி. வாட் டு வி ப்ரீச் இன் எல் மாடல்? நான் எடுக்க போகிற டைம் ஃப்ரேமுக்கு முந்தின டைம் ஃப்ரேம் இன்டர்மீடியட் டைம் ஃப்ரேம். ஆக்சுவலாக அந்த ப்ரீவியஸ் ஹார்ட்லி கேண்டிலுக்கு மேலே க்ளோஸ் வச்சுச்சுன்னா ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் எக்ஸ்டெண்டட் கண்டினியூவேஷன்ஸ் டு அந்த சைடில். ஸோ ப்ரைஸ் அழகாக க்ளோஸ் பண்ணிச்சு. அகெயின் 9 மணி PO3 ஓப்பன், லோ, ஹை அண்ட் க்ளோஸ். 10 மணி கண்டினியூவேஷன் டு ஆர்
unfilled drawn liquidity. ஸோ ப்ரீவியஸ் டே ஹைஸ் இங்கே வந்துட்டு ஸ்வீப் பண்ணிடுச்சு. 30 minute எஃப்இஜிக்குள்ளே போச்சு. ப்ரைஸ் அழகா இங்கே க்ளோஸ் வச்சுச்சு. ஸோ ப்ரைஸ் வந்து க்ளோஸ் வச்சுச்சு. 8:30 கேண்டில் இது, 8:30 கேண்டில் இது. 9 மணி கண்டினியூவேஷன், இமிடியேட் ரீபேலன்சிங்க, ஆல்சோ டேப்பிங் in the down close candle. That's your propulsion block, that's your breaker, that's your H4 reclaimed FEG. Perfect market maker buy model. Standard deviation play பண்ண 4 standard deviation ஒட்டி this buy side liquidity, or நீங்க இந்த full thing consider பண்ணீங்கன்னா almost 2 standard deviation to 2.5 standard deviation ஒட்டி இந்த sort of buy side liquidity. பட் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இமிடியேட் அந்த லெக் எடுத்த மேனிப்புலேஷன் லெக் தான் தேவை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணேன். ஸோ தட் would have been that 1 to 1.5 ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்குள்ளே தான் வந்துட்டு ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் சம் சார்ட் ஆஃப் என்ட்ரிஸ். அண்ட் அந்த இடத்துக்குள்ளே தான் வந்து எனக்கு என்ட்ரி வந்துட்டு கிடச்சிருந்துச்சு. லெட்ஸ் கோ டு 15 minute. நத்திங் மச். ஐ வென்டட் அரவுண்ட் இந்த கேண்டில் விக்ஸில் வந்துட்டு நான் என்னோட பொசிஷன் வந்துட்டு பண்ணேன். that's it. நத்திங் க்ளீன் ஹியர் இன் நம்மளோட வாட் டு ஐ டெல், தி ரெகுலர் ட்ரேடிங் ஹவர்ஸ். I saw something in electronic trading hours. இங்கே பெருசாக எதுவும் க்ளீனாக கிடையாது எலக்ட்ரானிக் ட்ரேடிங் ஹவர்ஸில். பட் ரெகுலர் ட்ரேடிங் ஹவர்ஸில் தான் வந்துட்டு ஒரிஜினல் சார்ட்ஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ I'll just go through that. Okay, that's your NQ chart. ஓகே, ஸோ ப்ரைஸ் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் டேவை கன்சிடர் பண்ணுறப்ப கேப் அப்பில் ஓப்பன் ஆச்சு. கேப் அப்பில் ஓப்பன் ஆகி ப்ரைஸ் அந்த கேப்பில் ஆல்மோஸ்ட் 50% வந்துட்டு டேப் பண்ணுறதுக்கு வந்துச்சு. அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் ஹேவிங் திஸ் பியூட்டிஃபுல் பிஎம் செஷனோட ஹைஸிங்க. ஸோ வாட் டு வி கால் எஸ் பிஎம் செஷன்? ஐ யூஸ்வலி கன்சிடர் 1 மணி டு அந்த டேயோட எண்ட் ஐ வில் கன்சிடர் தேட் ஆஸ் அ பிஎம் செஷன். பட் ஐசிடி வந்து சில வீடியோவில் 12 மணி சொல்லியிருக்காரு, 11:30 சொல்லியிருக்காரு. தட் would be lunch. பட் 1:30 சொல்லியிருக்காரு பிஎம் செஷன். பட் நான் வந்துட்டு 1 மணியை கன்சிடர் பண்ணுவேன். அண்ட் ஆல்சோ தட் வாஸ் கோஇன்சைடிங் வித் திஸ் ரிலேட்டிவ் ஈக்குவல் ஹைஸ். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இதுதான் வந்து நம்மளோட மெயின் ட்ரா. தேட் ஹேஸ் பீன் மை மெயின் ட்ரா ஆக்சுவலாக. அண்ட் ப்ரைஸ் சரி, நான் இங்கே ஏன் பை எடுத்தேன்? 50% வந்துட்டு ரிஜெக்ட் ஆச்சு. பட் ஆனால் இங்கே எதுவுமே க்ளீனாக இல்லை. நான் பைஸ் எடுத்த கேண்டில் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் இந்த கேண்டில், இஃப் ஐ எம் நாட் ராங், எஸ் ஆல்மோஸ்ட் இந்த கேண்டில். என்னோடய ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே இந்த கேண்டில் க்ளோஸ் ஆன உடனே பைஸ் எடுத்தேன். பட் உடனே இமீடியட்டாக எடுக்காதனால ப்ரைஸ் கொஞ்சம் மேலே போச்சு. ஐ கெஸ் மை என்ட்ரி வாஸ் அரவுண்ட் ஹியர், என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் வாஸ் ஹியர், என்னோட பார்ஷியல் வாஸ் ஹியர். அண்ட் மை பார்ஷியலை க்ளோஸ் பண்ணது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ளோஸ் பண்ணலான்னு தான் என்னோட பிளான். ஸோ இங்கே வேறு என்ன இருந்துச்சுன்னா, ப்ரைஸ் வந்து நல்லா பார்க்குறீங்களான்னு தெரில, இஎஸ்ல இந்த கேப்பை வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணிருச்சு. பார்க்குறீங்களான்னு தெரில, கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணிருச்சு. அண்ட் ஆல்சோ இது இஎஸ் சார்ட். இஎஸ் சார்ட்டில் 50% வரைக்கும் ப்ரைஸ் வரல, இண்டிகேட்டிங் தட் இஎஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் புல்லிஷ் தேன் என்கியூ. அண்ட் இங்கே பார்க்குறீங்களான்னு தெரில, ஒய்எம்மும் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக பேலன்ஸ் பண்ணிடுச்சு அதோட கேப்பை வந்து. ஆல்சோ லிக்விடிட்டியே வந்துட்டு ஸ்வீப் பண்ணியிருந்துச்சு. ஸோ தேட்ஸ் அண்ட் எஸ்எம்டி, ஆப்வியஸ் எஸ்எம்டி. பிஎம் செஷனோட லோஸில் வந்து இங்கே எஸ்எம்டி. அண்ட் இந்த கேப்ஸை மட்டும் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்ல ஃபுல்லாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணிருச்சு. என்கியூவில் 50% வரைக்கும் கூட ப்ரைஸ் வரல, என்விடியாலையும் 50% வரைக்கும் கூட ப்ரைஸ் வரல. இங்கே இன்னொரு திங் டு நோட்டீஸ் இஸ் தேட் ப்ரைஸ் வந்து இந்த லோஸ் டைனி எஸ்எம்டி உங்களால் பார்க்க முடியுதான்னு தெரில. நான் இந்த இதை பார்த்தோன்னே தான் நான் என்னோடய ட்ரேட் வந்துட்டு எடுத்தேன். பார்க்க முடியுதான்னு தெரில, பட் உங்களால் வி ஹேட் திஸ் டைனி லிட்டில் எஸ்எம்டி வித் என்விடியா அண்ட் தட் வுட் ஹவ் பீன் மை டார்கெட். அட்லீஸ்ட் இந்த ஹைஸ் எனக்கு டார்கெட்டாக இருந்துச்சு, நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இந்த ஹைஸ். ஆக்சுவலாக ஓகே, ஸோ இந்த ஹைஸ் தான் வந்துட்டு என்னோட டார்கெட்டாக இருந்துச்சு. ஸ்மூத் ஹைஸ், நத்திங் மச், ஸ்மூத் ஹைஸ். ஸோ தேட்ஸ் ஹவ் ஐ எண்டட் அப் டேக்கிங் இன் த ட்ரேட். இட் வுட் ஹவ் பீன் அரவுண்ட் 1.5 hour இஃப் ஐ எம் நாட் ராங். என்னோட இங்கே டிபி இங்கே ஆல்மோஸ்ட் 2 hour கைஸ், ஆல்மோஸ்ட் 2 hour. பட்
ஆல்மோஸ்ட் இங்கே லெட்ஸே 2 hour கைஸ், ஆல்மோஸ்ட் 2 hour. பட் நான் பண்ண ஒரு மிஸ்டேக் என்னவா ஆயிருச்சுன்னால், நான் வந்து இங்கே பார்ஷியல்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். நான் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிற அவசரத்தில் கரெக்டாக விண்டோஸு ஷிஃப்ட்டு எஸ் அழுத்தாமல் வேறு எதையும் அழுத்திப்புட்டேன். வீடியோ ரெக்கார்டாக இருக்கும், வேணா போய் பாருங்கள். அது நான் இந்நேரம் நான் அப்லோட் பண்ணுற டைமில் அந்த வீடியோ ஏற்கனவே அப்லோட் ஆயிருச்சு. நீங்கள் வேணால் போய் பார்த்துக்கோங்க மேனேஜ்மெண்ட் அப்போ. நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிற பார்ஷியல்ஸ் எடுத்தோடனே ஸ்க்ரீன்ஷாட் போடலாம், டிஸ்கார்டில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் போடலாம்னு சொல்லிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறதுக்கு விண்டோஸு ஷிஃப்ட் எஸ் அழுத்துனேன். அது நான் விண்டோ ஷிஃப்ட் எஸ் அழுத்தலாம், நான் கண்டிப்பாக வேறு எதையும் அமுத்தி தொலைஞ்சிட்டேன். ஆல்ட் அமுக்கணும்னா இசட் அமுக்கணும்னா என்னது கருமத்தை அனுப்புனேன்னு தெரில. மொத்தமாக பொசிஷன் வந்து இங்கே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. பட் இட் இஸ் வாட் இட் இஸ், என்னோட எரர் தான். நான் மறுபடியும் இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் பைஸ் வந்துட்டு ஆன்டிசிபேட் பண்ணியிருக்க முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் என்னோட ட்ரா இது தான். பட் ஆனால் மறுபடியும் ஒரு மேனிப்புலேஷன் கொடுத்துட்டு கூட போயிருக்கலாம். இங்கே என்னோட ட்ரேட் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. நான் இந்த மைண்ட் செட்டில் ரிஸ்க் ஃப்ரீயான மைண்ட் செட்டில் நான் போயிட்டு ரிவெஞ்ச் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஐ டிட் டூ எனிதிங் லைஸ். நான் அப்படியே நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சார்ட் லைக் ப்ரைஸ் போகிறத பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அண்ட் இது ப்ரீ மார்க்கெட்டில் எழுதுனதை நான் பெருசாக அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. நான் வந்து ட்ரேட் ஜெரால் எழுதுனதை நான் வேணும்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் உங்களுக்கு அப்படியே தான் இருந்துச்சு. நான் ப்ரீ மார்க்கெட்டில் எப்பயுமே எழுதுகிற ரிப்போர்ட் திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் ஹையர் ப்ரைஸஸ் போச்சு. பட் ஆனால் ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் தப்பு பண்ணேன். திஸ் இஸ் சம்திங் ஃபார் மீ டு ரைட் இன் மை ஜேர்னல் அண்ட் லெட்ஸ் கோ டூ மை ட்ரேட் ஜேர்னலிங் நவ் ரைட் நவ். ஸோ இதுதான் அந்த ட்ரேட். நோ ஹவு மெனி ஸ்டார்ஸ் வுட் ஐ கிவ் மீ? ப்ராப்ளி 3 stars பிகாஸ் என்னோட மேனேஜ்மெண்ட் தப்பு. பட் என்ட்ரி எஸ்எல் எவ்ரி திங் வாஸ் பர்ஃபெக்ட். இன்னொரு தப்பு நான் இந்த இடத்துல நோட்டீஸ் பண்ணீங்க, வீடியோவில் போய் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு கேண்டில் கீழே வந்த உடனே என்னோட டிபி எடுக்காமல் நான் வந்து கொஞ்சம் ப்ரைஸ் மேலே போனோடனே பார்ஷியல்ஸை மார்க்கெட் ஆர்டரில் போட்டேன். அது ஒரு தப்பு. ரெண்டாவது தப்பு, நான் என்னத்தையோ தெரியாமல் அமுக்கி தொலைஞ்சிட்டேன். அது என்னோட தப்பு. இந்த ஃபஸ்ட்டு பண்ண மிஸ்டேக் வந்துட்டு என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், அடுத்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த செகண்ட் பண்ண மிஸ்டேக் வாஸ் அன்அவாய்டபிள். நான் இது நடக்கணும்னு நடந்துருச்சு. ஸோ தேட் இஸ் ஹவ் ஐ ஃபீல் அபவுட் இட். அண்ட் என்னோட டிபி வாஸ் இந்த ஹைஸ், என்னோட எஸ்எல் வாஸ் இந்த லோஸ். அதை மார்க் பண்ணிடலாம், எக்ஸாக்டாக மார்க் பண்ணணும் கைஸ். அதான் வேலை. கோஆர்டினேட்ஸ் காப்பி பேஸ்ட். என்னோட ஸ்டாப் லாஸ், என்னோட டிபி இந்த ஹைஸ், பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நம்ம எடுத்ததுக்கும் ப்ரைஸ் வந்துட்டு போனதுக்கும். ஆல்மோஸ்ட் லைக் 200 ஹேண்டில்ஸ் இஃப் ஐம் நாட் ராங். அண்ட் $444 ஸ்டாப் லாஸ். பட் இட் வாஸ் நாட் தி ஸ்டாப் லாஸ். மை ஸ்டாப் லாஸ் வாஸ் அரவுண்ட் 250 or சம்திங். ஏதோ இங்கே தப்பாக காமிக்குது, ஐ எம் நாட் ஷுர் என்னன்னு சொல்லிட்டு. பட் என்கியூட டிஃப்ரென்ஸ்னால மேபி இருக்கலாம். பட் என்னோட ரியலைஸ் ஆர்ஆர் வாஸ் 6.2. நான் எடுத்த அன்ரியலைஸ் 6.2 வந்திருக்கணும். 1.46 தான் வந்துட்டு கிடச்சிச்சு. மை என்ட்ரி டைம், மை எக்ஸிட் டைம் இஸ் ஆல் ரைட் ஹியர். என்னோட செட்டப் என்ன செட்டப் இது? 9:30 கண்டினியூவேஷன் செட்டப். ஐ ஹேவ் இட் இன் மை ப்ரீ மார்க்ஸ். இது வந்து ஏற்கனவே நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த டேக்ஸ் எல்லாமே. ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ட்ரேட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி ஒவ்வொரு டேக்காக காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதை இந்த மாதிரி நிறையா காமிக்கும். ஸோ 9:30 கண்டினியூவேஷன் ட்ரேட்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டாப். இங்கே வந்துட்டு மிஸ்டேக்ஸில் என்ன நடந்துச்சுன்னா ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் தான் மிஸ்டேக். ஸோ மேக்ரோ ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட் ஐ வுட் சே. வேற என்ன? இயர்லி க்ளோஸ் இயர்லி ஐ வுட் டெல். அண்ட் இயர்லி என்ட்ரிலாம் கிடையாது, க்ளோஸ் இயர்லி, தேட்ஸ் இட். இதுதான் வந்து நான் பண்ண மிஸ்டேக். என்ட்ரி பீரியடே வாஸ் மை எல் மாடல். ஐ வாஸ் ஆன்டிசிபேட்டிங் திஸ் எல் மாடல் டு க்ளோஸ் above and then go higher. மை எல் மாடல் வாஸ் தேர், நத்திங் மச். எல் மாடல் தான் அங்கே நான் பார்த்தது. பட் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்தேன், க்ளோஸ் பண்ணல. பட் ஸ்டில் ஐ கன்சிடர் தேட் அஸ் an எல் மாடல். என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் M1. ப்ரீ மார்க்கெட் ஜேர்னல் முடிஞ்சு, போஸ்ட் மார்க்கெட் ஜேர்னல் முடிஞ்சு. நியூஸ், we did have news, so I had to copy paste that shit. Give me a minute guys. இந்த மாதிரி சீரீஸ் நான் ஜேர்னல் பண்ணுற சீரீஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா சொல்லுங்கள். ஐ கண்டினியூ டூயிங் தட் பிகாஸ் நான் பண்ண தான் போகிறேன். அந்த வீடியோ போடுறப்ப பெருசாக எதுவும் வராது. ஆல்சோ ஐம் கைண்ட் ஆஃப் பீங் டிசிப்ளின்ட். ஸோ பெருசாக எந்த இஷ்யூஸும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிளைம்ஸ் 8:30 நியூஸ் டைமு. என்ட்ரி பிஃபோர் ஆஃப்டர் ஈக்விட்டி ஓப்பன். ஸ்லீப், வெரி குட் ஸ்லீப் ஐ ஹேட் ஆக்சுவலி. என்னோட கான்ஃபிடென்ஸ் வாஸ் ப்ரிட்டி ஹை. செஷன் வாஸ் AM செஷன் அண்ட் நியூயார்க் செஷன்.
Emotions very calm actually. SMR was in regular trading hours gap on the RH opening range gap was on opening range gap model market maker buy model and photos நான் வந்து கொஞ்சம் annotate பண்ணி அதை போடணும். ஸோ I'll just do that in the later part. and இங்கே trade journal ஸோ trade review இன்னைக்கு daily trade review date is 4/24 4/25. market conditions was trending today. why did it happen? ஏன் happen ஆயிருக்கும்னு நானா இங்கே ஒரு thesis வந்து கிரியேட் பண்றேன். this week is earnings week and has a tendency to be volatile and price took the price took PDL in by higher time frame by program higher time frame by program. இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது. trade summary taken 1, winning trades 1, losing trades 0, net profit is இங்கே setups I use is a Deceiver model. I would give it this as a solid 7 for sure. Individual trade or a breakdown ticker MNQ playbook L model entry reason deceiver ப்ரொஃபைல்ன்றது ஒரு கேப் அப்பர் கேப் டவுன் ஆன பக்கம் அந்த கேப்பை வந்து பார்ஷியலாக ஃபில் பண்ணிட்டு கேப் அப்பர் டவுன் ஆன அந்த டைரக்ஷன்லேயே ப்ரைஸ் வந்துட்டு கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிக்கும் டு டார்கெட் தி அதர் லிக்விடிட்டி பூல். அதுதான் வந்து டிசீவர் மாடல். எக்ஸெட் ரீசன் வந்துட்டு எரர், மேனுவல் எரர். நான் தான் தப்பு பண்ணேன், ஸோ நான் தான் பொறுப்பேற்றுக்கணும். வாட் எவர் இட் இஸ், ஐம் பீங் ட்ரூ டு மை ஜேர்னல். ட்ரேட் டியூரேஷன் வாஸ் அரவுண்ட் எவ்வளவு 8 minutes. ரஃபாக நான் போட்டுறேன் 8 minute. position sizing 5. trade outcome win. Profits trade management review today. follow my plan, of course. no, நான் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணல. நான் வந்து முதல்ல மார்க்கெட் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்க கூடாது, லிமிட்ஸ் தான் விற்றுக்கணும். பட் மார்க்கெட் க்ளோஸ் பண்ணேன். that's being true to my journal. yes, I follow my risk management rules. yes, risk management rules நான் ஃபாலோ பண்ணேன். what went well? the trade itself went well. what went wrong? my management went wrong. how could I improve on this? I never touch my position after trade. அவ்வளோதான். and also should stop posting my trades before it hits my SLR TP. key performances took my trading rules. Partially yes, partial no. did I take any impulsive trades? no. Risk management followed? yes. did I hesitate on? no. Did I feel any strong emotions? no. No emotions, nothing. Was my position size right? yes, exactly, it was good.
Today execute my trades with confidence and discipline. Yes. What is one thing I can improve tomorrow is focus better and also try not to share the trade before it pans out. What was my biggest mistake today? குரங்கு கையை வச்சுட்டு சும்மா இருந்திருக்கலாம். Accountability check. Am I proud of my trading decisions? Yes, I'm kind of proud. Tilt பண்ணல, ட்ரேட்க்கு வெயிட் பண்ணேன், எடுத்தேன். மேனேஜ்மெண்ட்டில் எரர்ஸ் வர்றது, தட்ஸ் ஃபைன். வாட் ஸ்பெசிஃபிக் சேஞ்ச் will I implement tomorrow? அதே காப்பி பேஸ்ட் குரங்கு கையை வச்சுட்டு சும்மா இருந்திருக்கலாம். What habits do I enforce or eliminate? Try not to share and try not to share before it pans. So yes guys, that's how I do my journaling and attachments. நான் இங்கே ஃபோட்டோ போட்டுருவேன். This is my basic journal. இது வந்து என்னோட ட்ரேட்ஜெல்லா சாஃப்ட்வேர். ஸோ ட்ரேட்ஜெல்லா சாஃப்ட்வேருக்கு எதுவும் வாங்கணும்னு பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே லிங்க்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ வி ஹாவ் 20% ஆஃபர் ரன்னிங் வித் இயர்லி பிளான் அண்ட் 10% ஆஃபர் ரன்னிங் வித் மந்த்லி பிளான். ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். திஸ் இஸ் ஹவு ஆர் வேர் ஐ ட்ராக் மை ஆல் மை பர்ஃபார்மன்ஸ். இட் வுட் பி வெரி குட். அண்ட் ஆல்சோ இங்கே அந்த ட்ரேட் இருக்குது. நீங்கள் இங்கே ரிப்ளை டூலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் மேனேஜ் யுவர் ட்ரேட்ஸ் ஹியர். இங்கே லெட்ஸ் கோ டு 4ல் தான் நான் என்ட்ரு ஆனேன். ஆல்மோஸ்ட் 4 ட்ரேட் ரன் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. 10 கேண்டில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு 2 கேண்டில் வச்சுக்கலாம். ஸோ வந்துட்டு கேண்டில் ஓப்பன் ஹை லோ க்ளோஸ் இல்லாமல் ட்ரேடிங்கோட அந்த டேரக்ட் டேட்டா வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ லைக் ட்ரேட் லிட்டரலாக ரன் ஆகும் கைஸ். இதை வந்துட்டு நீங்கள் உங்களோட ட்ரேட்ஸை வந்து மேனேஜ் இப்படி பண்ணியிருக்கலாம், அப்படி பண்ணியிருக்கலாம், லைக் இந்த இடத்துல நான் இது பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிடுவீங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நான் இதை வச்சு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்றேன். நான் லைக் எங்கே ட்ரேட் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ வாஸ் ப்ரிட்டி கான்ஃபிடென்ட் தட் வந்துட்டு இந்த இடத்துல எஸ்எம்ஆர் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஐ வாஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் ப்ரைஸ் வந்து இங்கே எஸ்எம்ஆர் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் என்னோட டிபி வாஸ் price load ஆகலை. மேபி சம் இன்டர்நெட் இஷ்யூஸ் ஐ மைட் பி ஹேவிங். அண்ட் ப்ரைஸ் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் த க்ளோஸ் அண்ட் இங்கே நான் பை போட்டேன். இங்கே அடுத்த கேண்டில் ஓப்பன் ஆன உடனே நான் பை போட்டேன். ஸ்டாப் லாஸ் வாஸ் ஹியர். நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் வீடியோவும் வேணும்னா பார்க்கலாம். பட் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் வீடியோ 8 மினிட்ஸ் வந்துட்டு பொறுமையாக மார்க்கெட் மூவ் ஆகுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஐ வில் ஷோ யூ த்ரூ திஸ் கைஸ். ஓகே. ஸோ ஸ்டில் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபார் சம் மொமெண்டம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் எஃப்யூஜி இன்னும் ஃபார்ம் ஆகலை ப்ரைஸில். ஸோ ஐ வாஸ் நாட் that confident and price started going higher. Price came lower. That's your order block. இதான் வந்து உங்களோட ஆர்டர் பிளாக், or you can call that as a lower time frame CASD. Change the state of delivery. Price again came to this rejection block. அண்ட் ஆல்சோ அதே இடத்துல தான் வந்து இந்த லோஸில் தான் லிட்டரலாக அந்த கேப் இருந்துச்சு. ரெகுலர் ட்ரேடிங் ஹவர்ஸோட கேப் வந்துட்டு இந்த லோவில் தான் இருந்துச்சு. பட் ஹியர் வி ஹேவ் ரிலேட்டிவ் ஈக்குவல் பாடிஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரிலேட்டிவ் ஈக்குவல் பாடிஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு. ப்ரைஸ் கேம் தேர் அகெயின். ஸ்டாப் லாஸ் வாஸ் தேர் இன்டாக்ட் அண்ட் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் ப்ரைஸ் க்ளோஷர் above the previous candles high to manage my position. It's almost close. Now I move my stop loss here. பொசிஷன் எதுவுமே ஆட் பண்ணல. இங்கே என்டர் ஆனதான் ஸ்டாப் லாஸ் வந்துட்டு இங்கே. அண்ட் ஃப்ரம் தேர் ப்ரைஸ் ஸ்டார்டட் டேக்கிங் ஆஃப். அங்கேருந்து பெருசாக ட்ராடவுன் எதுவும் கிடையாது. நான் எதுவுமே நோண்டலை சார்ட்டை, அதை அப்படியே விட்டுட்டேன்.
கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணிடலாம், இதுக்கு மேலே பெருசாக எதுவும் இல்லை. That's your first presentation FEG. And I guess இந்த டைமில் என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இங்கே போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஐ எம் நாட் வெரி ஷுர். அண்ட் எஸ், இந்த டைமில் என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இங்கே இருந்துச்சு, இந்த லோஸ்க்கு வந்துருச்சு, புட்டிங் மீ இன் பிரேக் ஈவன். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் எஃபிஜி கீழே ஸ்டாப் லாஸ் போகக்கூடாதுன்றது தான் என்னோட ஐடியா வந்துச்சு. அண்ட் தென் தெரியாமல் ஏதோ ஒரு பட்டன் அமைக்கி தொலைஞ்சு என்னோட மற்ற 2 கான்ட்ராக்ட்டும் இங்கே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 3 கான்ட்ராக்ட், 2 கான்ட்ராக்ட். பட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு எவென்ச்சுவலாக இட் கான் டு தி ஹைஸ். இங்கே பார்த்த மாதிரி அந்த ஹைஸுக்கு வந்துட்டு ப்ரைஸ் போயிடுச்சு. ஸோ எஸ், that's it for this trade management and this is how I journal my trades. I guess கரெக்டாக ரெக்கார்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு வாய்ஸ் கரெக்டாக ரெக்கார்ட் ஆகலைன்னா ஐம் நாட் ஏன்னா என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரில, மறுபடியும் டென்ஷன் ஆயிரும். That's it guys, that's the trade management for you and this is how I use my trades. Trades can be helpful in any ways, many ways. செக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ that's it for this trade breakdown. Hope you learned something insightful and until next time, stay safe guys.